The 13th letter is Sheen. Watch this. Seen, s, sheen, sh. The scene is making a hissing sound. S. The sheen is making the sh sound. Sh. Scene. Notice when you say sheen, the sound of a letter is spread in the mouth. Sheen. Sheen is pronounced from the middle of the tongue and the roof of the mouth. Sheen is one of the Huruf Shajariya, which means spreading the sound of the letter in the entire mouth. Example of Sheen in the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. The attributes of Sheen is called tafashi in Arabic, which means the spreading of the sound of the letter in the entire mouth. Another example of Sheen in the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Emphasizing the importance of thankfulness in Islam.